Saya salam Ciko. Salam. Kok salam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih? Salam. Assalamualaikum. Ayo together. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Good morning. Good morning all the students. Welcome back with me, Miss Vita. And here, Ciko. Nah, ini namanya Ciko. He wants to accompany me to explain and teach you about English. Please prepare yourself. Take your English book, Get Smart 3. And take a look your book on page berapa kok? 18. Oke, dilihat bukunya halaman 18. Before we begin our lesson today, after you prepare yourself, take your book, let's read Basmalah together. Ayo kok read Basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ciko pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa mempermudah proses pembelajaran kita hari ini. Look at your book, page 18. The first on the top, there are vocabularies about the jobs. Repeat after Miss Vita ya. Ikuti setelah Miss Vita or Ciko. Oke, ready? First, pilot. Pilot. Ayo kok, ini kok. Farmer. Farmer. Good. And then, photographer. Ayo kok, ikutin. Photographer. Yeah. And the fourth, take picture. Eko. Take picture. Then fly a helicopter. Fly a helicopter. The last, grow fruits and vegetables. Again, grow fruits and vegetables. Do you know the meaning of pilot? Kamu tahu artinya pilot? Tahu nggak kok? Tahu nggak? Pilot yang nerbangin pesawat. Iya, pilot itu yang nerbangin pesawat. And the farmer, what is farmer? Ayo pegangannya cangkul yang di sawah apa namanya? Apa kok? Petani. Ya, namanya petani. Photographer yang megang kamera, yang suka motret, fotografi. And take picture, itu juga kegiatannya mengambil foto atau memotret. And then fly a helicopter, menerbangkan helikopter. Grow fruit and vegetables. Apa grow fruit and vegetables? Menanam atau menumbuhkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Ini juga hampir sama ya dengan farmer kerjaannya. Okay, next. Listen and read, then ask and answer. Di kegiatan exercise 1, kamu dengarkan Miss Vita sambil kamu membaca teks percakapan antara dua boys di bawah ini. Kemudian kamu bisa tanya kepada teman kamu via video call atau voice note, chatting atau telepon biasa. Tanyakan tentang cita-citanya, mau menjadi apa. Oke, listen to me first. What do you want to be when you grow up? Kamu pengen jadi apa pada saat kamu sudah besar atau sudah dewasa? I want to be a pilot and fly a helicopter. Aku ingin menjadi pilot dan menerbangkan helikopter. Kok? Ya? Kita tanya sama kamu ya. Oke. Ciko, what do you want to be when you grow up? I want to be a designer. Oke, good. Ciko pengen jadi desainer. Nanti kamu tanya sama teman kamu, use English. Di sini ada pertanyaan, what do you
want to be when you grow up? Or if your dream, jika impian kamu atau cita-cita kamu ada di sini ada beberapa yang bisa kamu pilih. Misalnya, aku pengen jadi guru, di sini sudah ada kata teacher, dentist, pilot, firefighter, chef, lifeguard, dan doctor. Yang minggu kemarin kita sudah pelajari. Oke, next page 19. Selanjutnya halaman 19 about project. Let's read together. Kita sama-sama baca ya. My day. My day. I always get up at 7 o'clock in the morning. I have breakfast with my family. Then I ride my bike to school. After school, I do my homework. I sometimes play basketball before bedtime. I always have a shower and I brush my teeth. Nah, di sini ini proyeknya si Jim, hariannya si Jim. Kalian bisa lihat, Jim's day in the morning. Yang Jim lakukan di pagi hari. Get up, have breakfast, ride the bike to school. Then after school, setelah pulang sekolah, what Jim's doing after school? Do homework, play basketball, and before bedtime, Jim's have a shower and brush his teeth. Okay, now what do you do in the morning? Apa yang kalian lakukan di pagi hari? What do you do after school and what do you do after bedtime? Contoh yang kamu lakukan di pagi hari, kamu shower, breakfast, and go to school like a gym day. After school, you lunch or apa yang kamu lakukan di setelah pulang sekolah? Bisa kalian tidur siang, apalagi sebelum tidur siang pasti main-main dulu bisa. Now what do you do before bedtime? Setelah tidur kamu ngapain? Bisa mandi, bisa ada yang makan lagi, ada. Okay, now writing tips. Kalian bisa lihat di bawahnya, writing tips. I is always written with a capital letter. I itu I-nya itu huruf besar. I awal kalimat itu huruf besar. Contoh, for example, I have breakfast with my family. Nah, I have breakfast with my family. I-nya huruf besar. Then after school, I do my homework. Tuh, I-nya juga huruf besar. The second writing tip, always use a question mark at the end of a question. Selalu menggunakan tanda tanya pada akhir pertanyaan. For example, what do you do in the morning? Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Kalimat tanya using a question mark. Okay? Okay, next on page 20. Take a look at your book, page 20, about story time. What do you want to be? Tentang cerita apa kamu tuh mau jadi apa sih nanti pada saat sudah besar. In the exercise 1, listen and read. First, you have to listen to me. Dengarkan Wiswita dulu. Setelah itu kamu baca, ya. Okay, ready? Understand? Repeat after me and then you read by yourself at home. It's careers day at school. Salim's father is a dentist.
He fixes people's teeth. I get up 5 o'clock in the morning every day. I pray and have a shower. Then I get dressed and I have breakfast. At 6 o'clock, I take a train to work. Nah, jadi lagi hari tentang karir di sekolah, mendatangkan guest yang mereka itu pekerja macam-macam. Nah, di sini ayahnya Salim seorang dokter gigi, yaitu yang memeriksa atau membenarkan gigi-gigi yang misalkan giginya ompong atau giginya reges dan sebagainya. Apa itu reges? Coklat-coklat. Nah, si ayahnya Salim jadi berkata, aku bangun setiap jam 5 pagi. Itu setiap hari. Jadi gak ada yang namanya aku besok mau bangun jam 7 dan sebagainya, gak ada. Karena Salim ini muslim, jadi bangunnya jam 5 untuk ngapain? Salat subuh. Kamu juga kalau salat subuh jangan sampai jam 7, ya. Gak ada yang namanya gak salat subuh. I pray and have a shower. Kemudian sholat dan mandi. Then I get dressed and I have breakfast. Kemudian aku berpakaian, maksudnya berpakaian kerja dan sarapan. At 6 o'clock I take the train to work. Di jam 6 pagi dia udah menuju ke stasiun untuk naik si kereta dan pergi kerja. Jadi si ayahnya Salim ini ke kantornya atau ke rumah sakitnya atau ke klinik itu dengan kereta api. Nah, terus kemudian nih, dengarkan. I want to be a dentist too. Nah, aku ingin menjadi dokter gigi juga. And how about you? Kamu juga nggak pengen jadi dokter gigi? Next, number 2. Adele's father is a firefighter. He puts out fires and saves people. I drive my car to work. Sometimes I have breakfast, lunch, and dinner at work. Or no, I want to be a firefighter because I want to put out fire. Nih kata si anak laki-laki. Jadi ayahnya si Adele kok Fadel sih. Jadi ayahnya si Adele ini seorang pemadam kebakaran. Dia tugasnya ngapain? Tugas memadamkan api dan juga menyelamatkan baik manusia ataupun hewan yang mungkin sedang terkena bahaya kebakaran. Kan mereka juga makhluk hidup yang harus diselamatkan. Ayahnya Adele berkata, I drive my car to work. Aku mengendarai mobil untuk menuju tempat kerja. Sometimes I have breakfast, lunch, and dinner at work. Kadang-kadang aku sarapan, makan siang, makan malam itu di tempat kerja. Berarti emang ini ya full day banget. Ya itulah pahlawan. Jadi mau itu makannya di mobil dan sebagainya karena memang peduli dengan keselamatan orang, selalu stay. Si ikan ini berkata, ini ikan kok bisa ngomong ya? Kata ikannya gini, aku kayaknya pengen jadi firefighter juga karena bisa memadamkan api. Si ikan kok bisa mikir ya? Next, number 3. Salt's father is a chef. He works in his restaurant. I take a taxi to work and I cook all day. Sometimes I go home late. Si ikannya ngomong, I want to be a chef too because I want to cook. Nah, jadi si ayahnya Salt ini adalah seorang chef atau tukang masak. Dia bekerjanya di restoran. Sebenarnya sih memang chef itu kerja di restoran, tapi ada juga yang restoran itu di hotel ya, karena kan hotel ada yang menyajikan makanan, tapi ada juga hotel yang tidak menyajikan makanan, tergantung hotelnya bintang berapa gitu.
Si ayahnya Souls bilang, I take a taxi to work. Aku naik taksi ke tempat kerja dan aku masak setiap hari. Ya, jadi kerja ini ya masak dan masak. Sometimes I go home late. Aku kadang pulangnya itu sampai telat. Ya mungkin karena orderannya banyak ya. Si ikannya ini ikut-ikutan. Aku pengen jadi chef juga karena aku mau masak. Ikannya gimana sih? Masa tadi mau jadi dentist, terus mau jadi firefighter, sekarang mau jadi chef. Padahal kan chef itu masaknya ikannya dimasak dong. Mana? Next, 4. Look at the picture. What happened with the fish? Apa yang terjadi pada si ikan? What do you want to be, Dexter? Dia nanya sama temannya. I want to be a cat. Waduh, si temannya si ikan koinya warna oranye ini bilang, aku pengen jadi kucing. Serem dong, kucing nanti makan ini si ikan yang warna kuning ini. Okay, it's your turn to read this story time. I give you 2 minutes to read this theme. Pause this video ya. Pause. Okay, after you read the story time on page 20 till 21, now take a look your book page 22, revision 2. Kita kerjakan revisi 2. Kan kamu tadi sudah mendengarkan penjelasan sama membaca. Oke? Listen and circle. Kamu dengarkan dulu percakapan kita berdua, Miss Vita dan Miss Lita. Kemudian kamu kasih circle ya, yes apa no. Oke, begin. Come on, Miss Lita. Kelly, do you always do your homework after school? No, I don't. I always have a shower after school. Itu number 1. Number 2. Brian, do you brush your teeth in the morning? Yes, I do. I always brush my teeth in the morning. Number 3. What time do you get up every morning? I get up at 8:30. Okay, next. What do you do in the morning? Do you ride your bike? No, I don't. I play basketball with my friends. Do you walk to school in the morning, Tom? No, I don't. I always take the bus to school. Do you eat breakfast in the morning? Yes, I do. I always eat cereal with milk in the morning. Okay, that's the audio. Ulangi lagi ya, Miss ya. Sekali Okay. lagi ya. Okay. Number 1. Kelly, do you always do your homework after school? No, I don't. I always have a shower after school. Brian, do you brush your teeth in the morning? Yes, I do. I always brush my teeth in the morning. What time do you get up every morning? I get up at 8:30. What do you do in the morning? Do you ride your bike? No, I don't. I play basketball with my friends. Do you walk to school in the morning, Tom? No, I don't. I always take the bus to school. Do you eat breakfast in the morning? Yes, I do. I always eat cereal with milk in the morning. Nah, after you listen to us, the audio, please give circle based on the audio that we share to you, yes or no. Ya, kamu isi yes or no. Next, in the exercise 2, Sita, Look and write. kamu mungkin ingat minggu lalu Sita pernah menjelaskan tentang present ya. Jika subjeknya he, she,
it atau nama orang pribadi itu menggunakan does. Kalau tidak berarti does not atau doesn't. Sedangkan untuk yang I, you, we, they dan dua orang, misalkan Miss Sita and Miss Lita, maka menggunakan do. Ingat-ingat, kalau kamu lupa kamu bisa lihat lagi yang sudah di-share Miss Sita di minggu lalu sama slide-nya. Oke. Yuk Miss Sita, read. Jamal is a farmer. He not save people. Ayo, jawabannya apa? He bla 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 not save people. Kalau he itu apa tadi? Pakai does apa do? Ayo diisi. Nanti cocokkan ya. Next number 2. Number 2. He have got animals and grow fruit and vegetables. Oke, kalau he berarti apa? Harusnya masih ingat ini di awal ya Miss Lita ya, yang have got sama has got. Tuh. Next, tadi sampai mana? Oh ini. Number 4. Afaf is a dentist. She fix people fit. Sorry. Ya. She bla 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 fix people's teeth. Nah, she itu fix atau fixes. Nanti diisi di sini. Next, but she not work in a hospital. Oke, she doesn't atau she don't. Lanjut. Omar fly a plane. He's a pilot. Lanjut. Saud put out fires. Fires and save people. He's a firefighter. Oke, kita kasih contoh satu ya. Boleh ya kasih contoh satu? Boleh. Nomor 1 ya, diperhatikan. Jamil is a farmer. Jamil itu kan laki-laki, satu, tunggal, he. Nah, sesuai penjelasan kemarin, coba kamu tadi jawab apa? Kita cocokkan ya. He doesn't save people. Does not save people. Itu jawabannya. Nah, number 2 until number 8, you have to fill in your book, in your own book, then take the picture, then send it to our number. Yang gurunya Miss Lita kirim ke Miss Lita, yang gurunya Miss Lita kirim ke Miss Lita. Oke, that's all Miss Lita. Okay, that's all from us, the lesson today. Let's read Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.